Scusate. Io mi solo guardare questo momento della giornata in cui non si capisce come devo mettere a posto sta telecamera. Osmanthus Infatti vi ho Wyant is the illuminato same as I l'immensa. remember. But where are Vabbè, those who share the penso che memory? così va bene. In mezza faccia si vede scura, ma io lo preferisco. Capisco perché la telecamera sembra io sto guardando dritto lo schermo, ma sembra che lo guardo così lo schermo. Non so, mi dà quell'idea. Comunque, oggi abbiamo lasciato Where do you want to go next? che If abbiamo you'd like to see giocato. Liyue's tourist spots, I have a few references. Figura. Che abbiamo. No, stavo ascoltando giù. Abbiamo. Osmanthus Ho Wyant is... capito, basta, però Shangli. No, se abbiamo fatto i domini, siamo arrivati a 100 perché c'è quello lì che ti dà la roba doppia. E poi siamo arrivati a fare il boss. E voilà. Vabbè. Adesso facciamo questo per finire. Buona giornata. By royal de- Hey! Poi se riusciamo facciamo Into di the altro. wind. Sharing my knowledge. Poi vediamo. Stabilize. Non volevo. Guide you. No, nessuno. Tanto di lui. Everyone hold hands. The wind knows me. Clouds high. Non vedo l'ora di avere amico o qualcun altro che mi aiuta perché. Hey! Schiattura rischiate. Rischiamo un rischiato perché c'è il countdown lungo. La sua Quick! Let's find ultime. shelter, or mushrooms will start growing on our heads. Probabilmente dovrei mettere l'arco di fame, non so qualcosa del genere, fischio. Però sarebbe meglio mettere qualcosa con maestria elementare. Solidify. By royal de- Everyone hold hands. Yeah, yeah. One with nature. Vediamo se fare Wings of quelli darkness. che Come, mi dicono tutti. This way through. Make yourselves at home. Gather. Di. Come si chiama? Starting anche con un membro dell'acqua, però. Oh. Chiaramente mi piacerebbe provare a fare. Dicevo. Stamattina. Negli altri giorni. Quello che questo qua cambia il tempo, giusto? Sembra di sì. No? Devi suonare, ok. Suoniamo un attimo. Andiamo con i giungliti. Non mi ricordo cosa servono sti cosi, ma vabbè. Ah, c'è anche questo, poi. Non fa niente, adesso poi lo facciamo. Mm, sì. Mm. Copyright music, archive. Sì, ha messo di più. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. Fammi subito. If you should choose to pick Alla a fine la herb, quick bar la be sure uso to fino a store un them certo. appropriately. Vedi sole e pioggia. Puoi fare il depresso. Ok. Io in realtà. Vabbè. Facciamo The Long Way. Che cavolo sei? Un sasso? Ha tirato una planata, mio.
cui ci serve il vagabondo. E che Psic, come l'ho chiamato io. Non lo chiamavo Edgar. E lui. Stabilize. That's close enough. Following orders. I see everything. Into the wind. Think so? Think so. No. I will have order. Midnight Phantasmagoria. A parte che magari se hai Here in due my personaggi diretto, la cosa più bella è che c'è la carica di energia più alta. Quindi ci sta. Mi piace che quando cammina fiore. Allora, poi anche il problema è che mica penso che devo cambiare un po' di roba. Sai che devo trasformarla in maestria elementare a manetta. Ma non sono sicuro, mi sa di sì. Devo mettere almeno 500 di maestria elementare per lei. Credo. Poi vediamo. Perché funziona tutto con l'attacco percentuale, quindi per quanto devi far maestria elementare a destra e manca, mi sembra un po' strano, no? Che cavolo è questo? Ah. Devo guardare qualche video ancora perché non mi ricordo più che altro che se ne frega. Solidify. By royal decree. Hey, As one with wind and cloud. No rest for the wicked. Stabilize. Order guide you. Shadow Raven, let night fall. Everyone hold hands. Volevo usare ultimate di più, ma tanto facciamo male lo stesso, quindi questi Make muoiono. yourselves at home. The wind knows me. I see everything. This is order. A parte che la ultimate di Jungle è fantastica, perché con questo gruppo la facciamo spammare a... Yeah. Perché? Perché c'è un botto l'idea di avere il doppio elettro perché c'è la cosa della risonanza elementare. Quello che ti aumenta la carica di energia. Mi piace dire. Questo non funziona, non so cosa dire. Tanto Fisk è già fatto. Giunghi è già fatto. Guarda che Giunghi dovrei cambiare il kit e metterli che aumenta del 35% il danno quando stai usando, cioè quando un personaggio ottiene la, come si chiama? Lo scudo di, che ne so, Fisk raccoglie lo scudo di Electro per dire, e i suoi attacchi aumentano del 35%. Oppure che ne so, lo prende Nai gli dà la stessa cosa. Oz, reveal. Sharing my knowledge. Everyone hold hands. Clouds high. The birds call. Gather. Sono Order guide you. leggermente curioso se funziona o no come cosa, ma allo stesso I momento see everything. non ho molta voglia. Non ho molta voglia di provare. Perché tanto ho letto su internet e ho guardato alcuni video che la maggior parte usa Zhongli sempre con perseveranza di 1000 litri perché dicono che quel kit lì ti consigliano una schifezza. Poi ho visto uno che copiava proprio la, la classe
proprio uguale, ci impiegava 3 ore nell'abisso, infatti quello mi preoccupa, ma allo stesso momento se non funziona o altre tappe, sempre io. Però non è il punto del discorso. Il punto del discorso è che va bene avere dei personaggi che fanno tanto male, poi dici, vabbè, in un modo o nell'altro posso cambiare per farli diventare buoni nell'abisso. Ehm, Però mi ispira a sta cosa, voglio provarla, non so se funziona. Se funziona, funziona, se non va bene, pace. Anche perché c'è un po' di... Uno dice una cosa, l'altro dice l'altro e non ho ancora capito niente. Però, comunque, è un conto avere... ehm, come dire... come lo spiego? Non so come spiegare. È un conto è avere un kit che tu hai su internet e non funziona per niente. E, e devi bruciare i manufatti che hai livellato. Dici, cavolo. Questo qua quando scade, scusa, che prima o poi bisogna farlo. 10 giorni. È sempre quello lì degli attacchi in picchiata che fanno male. Se. Mi è sprigionata non da volta che così. Ehm, Questo è fatto. Volevo... C'era qualcos'altro che volevo fare ma non mi ricordo. Ah sì, poi ci cacciatore di taglia, me lo facciamo qua. La serentiera sono andato l'altro giorno, sono andato ieri. Sono andato ieri, bla bla bla. È ancora livello 9, poi prima o poi la faremo andare a livello 10. Boh, direi che possiamo continuare a fare l'avventura, perché tanto adesso c'è... Ah sì, poi vabbè, ho parlato con, come ho detto stamattina con il mio amico, e lui dice che conviene che mi faccio questo, di Libo, e questo arriverà a 221 se mi ricordo bene. Quindi deve aumentare la sua, arriva a 900 forse, no, no di meno, 860, non lo so esatto, no, sarà 221 e 800, prima la notte matematica. A parte che è tutto buio e devo accendermi la luce, pensavo a quello. 261, giusto? Se è 200, no, se è 221, 78, 20 fa 860, no, è di più. Ok. Quindi semmai il PB lo prendo, però non so che arma prendere. Voglio solo vedere per potenziare sta arma. Facciamo queste via, perché tanto è l'arma che consigliano tutti. Credo che poi vogliono, da quanto ho capito, bisogna spammare della sua abilità elementare a manetta, eccetera. Volevo solo vedere, guardate che qua ne abbiamo già 5.000, quindi sono contento perché siamo di un posto. Ok. Non lo faccio adesso, volevo solo vedere. Sti libri anche qua bisogna potenziarli per Kokomi. Per Kokomi adesso ho lasciato per adesso in pace, cioè lo so che devo potenziarla eccetera, ma mi piace, Kokomi mi piace in cooperativa, mi piace usarla così come il kit, non voglio di rovinarla perché
Devo farla per l'abisso. Non è che la rovini, è che la migliori per l'abisso, quello sì. Però nel senso adesso va bene così. È arrivato il messaggio di lavoro, ma è la settimana di Pasqua, quindi probabilmente oggi. Ah no, no, c'è scritto che sono a casa, a meno che devo andare via. Perché ogni tanto mi mettono ad andare a... allora, cioè, nel senso un posto fisso dove lavoro, però molto spesso faccio il long wander. Il long wander. Vabbè. Comunque, questa arma qua, appunto, voglio prendermi Something on your qualche mind again? Let's work through it giorno di together. riposo finché non arriva... Questo qua lo prendiamo quando arriva l'ultimo giorno, tipo. E Sometimes you're questo better in qua one. puliamo sempre quando manca un giorno senza niente. Ok. Spero che riesco ad arrivare almeno a 6.000. Sarà un po' difficile. Sperando che lei arriva a casa. Rompiscatole. Allora, comunque. Ehm, e io ho altri tipi, cioè alla fine ho una curiosità di questi giorni che non ho neanche guardato. Lei, che cacchio devi usare per fare la livello? Ah, ok. Ah, devi fare quel boss del cacchio. Perché io ho pensato anche di prendere lei e togliere giù lì. Fai un team con Nico, lei e poi metti una Nemo e poi una Ida. Sì. Sì, una Ida, lei, Nico e una Nemo. Che lei fa healing, quindi mi interessa per quello. Però non lo so onestamente. Nel senso, continuiamo con Fischia a livello 90, poi quel che succede, succede. Cavizz. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? I'm sure you, you want that, but now I'm gonna go to Fontaine. Che mi sembra che anche... Mi sembra che Cookie... fammi guardare. Tanto non abbiamo tempo. Anche Cookie... Me l'ha perso sempre sta ragazza. Lo pensavo anche lei perché ho visto una variante con Sara. Cioè, queste qua ha messo Fischl, Sara, Naida. Era una bestia come... Però forse al posto di Sara metti Miko. Al posto di... Metti Miko al posto di... Di Off. Troppi nomi. Metti Sara al... Cioè metti Fischl al posto di Miko, poi metti Sara. Lei dovrebbe funzionare a modi, a parte che non te lo dice, ah, sì, te lo dice. La guarigione aumenta del 75% della malattia alimentare.
I danni inflitti aumentano del 25% della maestria elementare. Vedi, funziona tutto anche lei con maestria elementare. Sì, quindi sarebbe una scelta migliore lei perché va a maestria elementare. Invece disco va attacco percentuale. Dovrebbe essere. Fatemi controllare anche quello. Ah, i depozzezzi. Colpisce i danni della freccia. Reazione innesca una reazione elementare di eletro quando l'avversario viene colpito da fuoco. Pare l'80% dell'attacco di Fischl, vedi? Ah! Il personaggio attivo innesca una reazione quando osa in campo l'avversario viene colpito da un fulgore che infligge danni da elettro pari all'80% dell'attacco. Interessante. Sinceramente stavo... Cioè, nel senso mi sembrava che andava ad attacco percentuale. Colpisce i danni della freccia. Va, attacco percentuale. 152% dei danni della freccia. Però io non la uso mai. Boh. Alla fine non è male, no? Ti aiuta, anche lei è una buff. Ho già guardato l'altro giorno che la maggior parte mette, vabbè qua è tutto uguale, però percentuale attacco, bonus danno elettro e tasso critico. Io li avevo messo perché volevo provare così, che qualcuno diceva di mettermi elementare. Io mi trovo bene con la Fischl che ho. Secondo me ho fatto bene a mettermi a carica energia perché ci impiega 3 ore a ricaricare Something on your mind il again? colpo. Let's work through it together. Comunque, Two heads are better than one. anche perché Odd non si potenzia con le frecce. Cioè, non è che con l'attacco percentuale Odd è una cosa... Cioè, non è come Shangling, che sono, tra virgolette, insieme per la pelle, sono leggermente diversi. È finita, ecco. Fine. Sì, non... Aspetta, te lo dice qua. Sono io che sono matto. Colpisce gli avversari vicini con fulmini e ogni avversario si può colpire una sola volta, almeno rimane sul campo di battaglia, attacca nemici su se oltre già in campo, questo ripristina la davanti della permanenza. Rischia assume una forma di osa aumentando notevolmente la sua velocità di movimento. No, è questo. Osa tieni per molto per regolare la posizione. Sì, non ti dice niente come funziona lui. Boh. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Allora, usiamo questo. Continuiamo le missioni di Fontaine. Poi credo se andarmi a fare un giro, no? Io? Allora, andiamo su missioni, su prologo del solista. Ah, siamo vicini.
Sì, ieri sera, come dicevo stamattina, ho giocato a Genshin perché ho fatto tardi di nuovo a lavorare, quindi devo aspettare qualcuno che mi apriva la porta. E è abbastanza particolare il posto di lavoro. Però appunto non sono da solo, ovviamente, però ehm, I only wish life could be as easy. appunto allora quando è così è già 2 o 3 volte che tu finisci, poi devi aspettare, qualcuno ti apre e ci vuole anche 40 minuti in più. E, ed è così più o meno ogni volta più o meno così. Nel senso, non ogni volta, ma ogni volta che si ritarda è così. Allora io, per fortuna, ho Genshin sul telefono, lo tiro fuori, eccetera. Caso vuole che i miei colleghi erano curiosi l'altro giorno, si sono messi in cerca e guarda. Tra l'altro col carattere che ho io, imbarazzato dal fatto che sono timido a manetta. Vabbè, e comunque c'era il mio collega che voleva vedere come funzionavano gli eventi, eccetera. Ora io gli ho fatto vedere come funzionavano gli eventi e ho fatto altre cose. Ho fatto l'evento, ho fatto le missioni giornaliere. Quello che ho fatto e Just a little basta. more often. How greedy of me. E niente, quindi stamattina abbiamo fatto il boss perché ieri ho fatto l'evento per farvi vedere il minigioco. Anche perché non c'era più tempo, ho fatto le missioni, ho camminato un pochettino a fargli vedere come funzionava il gioco e poi io ho fatto. Sì, ho fatto le missioni primarie, cioè le missioni giornaliere. Ho camminato un pochettino, sono andato, sono andato a fare l'evento e poi basta. Ci hanno aperto. Mi piace che lui c'ha il costume di fisico. Il nostro amico Buchino, non mi ricordo. Il fatto è che adesso stiamo per cominciare una missione giornaliera. Vabbè, comunque, qui c'è già gente che non si vede da un po'. Va bene. Allora, cominciamo. Sì, quindi qualcosa ho fatto ieri. Hello, Spero che non vi caravan! arrabbiate. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came Spero here? che non vi arrabbiate, ma cosa dovevo dire al mio collega? No, non puoi guardare perché faccio i live stream di Twitch. E cosa dovevo dire? Che poi è assolutamente una cosa che cioè, va bene, ma cioè, nel senso. Sì, chissà che cosa. Anche perché se non voglio dirlo tanto forte, perché magari qualcuno dei miei colleghi mi guarda di nascosto, eccetera, ma non penso. Però voglio, nel senso, voglio dividere il live stream dal lavoro, quindi è un fatto di serietà e eccetera, voglio che appunto i miei colleghi non sanno che è un canale Twitch, anche perché nel senso che loro non sono cattive persone, anzi sono molto brave. Ovunque vado, ovunque posto vado, mi trattano sempre bene, però i videogiochi vengono presa sono una cosa poco seria, secondo me.
italiano medio, quindi non so che reazione potrebbero avere loro se gli dico, sono un Twitch streamer. E non voglio, come la parola? Non voglio rovinarmi l'immagine, perché purtroppo sappiamo che in questo paese giocare ai videogiochi è vista come una cosa strana. Quindi, cioè, loro, i miei colleghi sanno già che giocano gioco ai videogiochi. E non gli dispiace, però gli dici questo. Poi magari dicono, ma questo non è a posto, sai, è come in Italia siamo un po' tutti fatti così. Poi ogni tanto qui nei miei stream mi piace parlare di lavoro, eccetera, magari non sono d'accordo in qualcosa e tu non sai la loro reazione e io lascio perdere. Preferisco avere persone che non mi conoscono, che seguono, eccetera. Perché ho anche pensato, vabbè, se prendo persone che conosco e gli dico di seguirmi, divento più popolare, ovviamente, passa parola, ma il lavoro è una cosa, giocare è un'altra, quindi soprattutto in questo paese. Quindi puoi essere amico quanto vuoi di qualcuno, ma quando gli dici che giochi ai videogiochi o qualcosa e quant'altro ti cominciano a guardare subito male, perché il paese è così. Lo so a memoria, l'ho vissuto per 26-27 anni, quindi vabbè, solo quello. Ehm, discorso alla fine di Maria Vittoria che ho fatto un po' di eventi per vedere i miei colleghi come la Genshin. Niente, cioè, niente di strano, non ho pullato, non ho fatto niente. Solo ho fatto la base. Comunque, Paimon diceva, il buon vecchio Ribat delle carovane. Ora che Paimon ci pensa, per cosa siamo venuti qui per la prima volta? La missione con Dei. Oh, Paimon remembers! Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. Questo posto prima. Ottima memoria. So much time has already passed since then, and it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? È successo un po' di cose strane con Guy, eccetera, i precedenti episodi, ma Paimon just hopes this peace will last a long time, and then Nahita won't have any more new problems to deal with. perché ci siamo noi è difficile prevedere cosa succederà. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Chissà cosa. Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Ah, stavo giusto pensando che il problema potesse essere tuo pai. Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Proseguiamo con il nostro viaggio. Ah, look who it is. Oh. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Deia dicono tutti che fa schifo, ma io sono contento di averla portata a livello 90 perché è veramente forte. Mi ha aiutato molto a raccogliere risorse con la sua Claymore, ma poi Deia è nella storia fantastica, mi è piaciuta tantissimo. Quindi sono contento di averla portata a livello 90. Oh, it's Dia! Dia so. Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? E come sempre c'è il saluto finale con i personaggi che conosciamo. Dia però nella storia di Sumeru è il mio preferito. Tra Latam e Deia non so qual è il mio preferito, diciamo, però Deia mi piace un botto. I just finished a commission in the desert for a usual client of mine.
Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. Mm. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Stiamo andando su me, stiamo lasciando su me per andare a Fontaine. Huh? You serious? Cos'è il dottore quello? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. La cosa più bella di Deia è che rispetto alle altre avventure è che è rimasta anche lei coinvolta in un evento con noi, quello lì del sogno infinito. Invece le altre volte gli altri erano tutti, cioè sembrava che erano cavoli nostri. Invece Deia è rimasta coinvolta e mi è piaciuto anche quello. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see him. Grazie, ma non serve. Palma non pensava che ti saremmo mancati così tanto. Non preoccuparti, torneremo in visita appena potremo. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. Ma non c'era la barca. So, when are you leaving? Faremo i dovuti preparativi, I Oh, guess. wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Ah, attenzione. Arriva qualcuno. I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Ah, se n'è andato. No, ma comunque il dottore ha una faccia diversa, Though, però. now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. Mi dispiace mollarlo. Erano simpatici tutti quanti. By the way, should we Vabbè. go say bye to Nahida? Saprà già della nostra partenza tramite i nostri sogni, I guess. Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Ma io l'avrei salutata lo stesso. Then, I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Abbi cura di te. Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Un mio amico mi ha spiegato l'introduzione che dovrebbe esserci una barca. Dopo aver risolto le questioni su Mero vi avviate verso i confini di Fontaine. Ok. Si vede che già esplorandola di mio vado a piedi? Non so come funziona. Sì, ho già il teletrasporto. Ho sentito... Perché io su Mero l'avevo già... Giorno 1 ovviamente non ho fatto le missioni eccetera perché non volevo, però sono andato qua, eccetera, eccetera. Vorrei solo prendere quello lì della barca lì sotto, così almeno lo togliamo dalle scatole. E andiamo con la barca. Vabbè. Non lo so, un mio amico mi ha spiegato come l'inizio, ma è totalmente diverso. Forse perché adesso è completata. Nel senso che i Tartois. Nel senso che so che
l'avventura con Furina è stata cambiata un pochettino. Nel senso che penso che la intro bla 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 è uguale. Come dire, mi spiego meglio. Non voglio tanto spoilerare le cose, ma Furina all'inizio è in un modo e alla fine è tutt'altro. E la stessa cosa con Mary, no? Lei all'inizio è che Shogun Raiden è una rompiscatole, alla fine invece risulta tutt'altro, eccetera. Quindi After crossing all that può sand darsi and che sia water, we anche così. finally Wow. made it! Oh, this must be Fontaine's port. Però questo il mio ragionamento non funziona perché anche questo non capisco. Cioè, il mio amico mi ha detto che devi andare, che ti portano in barca, che poi vieni attaccato. Boh, vabbè. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Sì, Crash Death è quello che ho detto prima, probabilmente è perché in qualche modo hanno cambiato la cosa, perché non me l'aspettavo così. Ne ho sentito parlare anch'io, mi immagino più o meno quello. È ancora più incredibile di quanto pensavo. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. Ah, What do you think? la prima cosa incontriamo la Condido. Good idea! Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Lo scopo del viaggio è trovare mia sorella e anche scoprire la verità. Yeah, the more we can learn, the better. Yeah. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. Mi sa che la odieremo poi vediamo. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Allora? If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Cominciamo già col dramma. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Tra l'altro qua il tema è la Francia. Quindi se li vedete un po' vestiti così. Excuse me, can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Bellinette. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Già. Really? Like a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Fontaine dura un po'. Soprattutto perché adesso abbiamo una spada che dobbiamo aiutare. Avete visto quei piccoli animaletti che camminano intorno, che sembrano dei poliziotti. Sono dei poliziotti. Quelli lì vivono in un posto e bisogna aiutarli. Loro vivono in un posto e bisogna aiutarli. Sono un po' come gli anarchi. Quindi è un po' così. Aspetta che la telecamera è... Aspetta. Non è tanto bello vivere davanti, devi vivere davanti. Avere la scrivania davanti. No. Finestra, che faccio? Comunque, continui.
Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Sì, quindi tra la storia, gli canale, bla bla bla, ci impiegheremo 30 anni. Ma vabbè, perché c'è problema. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. I processi sono visti come una specie di spettacolo teatrale. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. Siete And strani. as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, Eccolo, che poi arriva nel 4.5 pool. as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Ah! a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Meccanica ne sa cardinale. C'è un meme che va su YouTube in giro per internet che fa morire da ridere. Si è pure messo a ballare quello lì che ha la voce di cosa, ha fatto il video tipo su TikTok, cose del genere, che ballava sul meme, ha fatto morire da ridere l'attore di Neuvillette. Un dispositivo creato dall'Arco, quindi questa è un'azione della giustizia. Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Tanto abbiamo capito che adesso rimane il vettore, anche Paimon e lui hanno capito. Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Abbiamo capito che dobbiamo prima aiutare l'Arcon e poi ci dare risposte. Hanno capito anche loro ormai. Quando era Mosdat erano un po' più confusi, adesso ogni volta che vanno in un'azione di chiedono subito come possiamo aiutare da queste parti. Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Lady Fury. Huh. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Appuntamento. Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Hmm. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Huh. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. But Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Neuvillette. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Sembra che la condivido, è molto amata. Non sembra riversa così tanto.
Ok. È arrivata una chiamata di un collega. Yeah. Sembra che l'arco nidra sia molto amato. Ah, non sembra rivederla più. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Sì. Hey! What are you looking over there for? Una ragazza laggiù. Eri tutta sola da un po'. Huh. Maybe something's the
No. Maybe we better go check on her. In realtà se si butta nell'acqua non fa niente perché vai sotto. Il suo nome è Lynette. La conosco. Per preludio. È la mia barca. Poverina. Vediamo com'è il primo carattere. Al primo impatto il loro carattere, perché io li ho conosciuti quando eravamo già amici, quindi può darsi che siano scontrosi adesso. Fa strano come cosa. Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? Mm. Ah, I'm fine. Thanks. Think- Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. Oh, I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? eh? O questa o quello. You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Ah, vedete sirene o qualche altra razza fantastica nativa di Fontaine? Though people call the waters around Fontaine a sea, it's actually just an inland lake that's filled with fresh water. Mm. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. Ah, io pensavo che... Ma io non ho neanche guardato dove indicava. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. Così, hai appena incontrato una persona e che dici... It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. Ah, I don't believe we've had the Aveva pleasure of linee. meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Ah, allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Mhm. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the traveler. Siamo We in just Spagna. arrived in Fontaine. Cari ragazzi. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. It's hot. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Con te al mio fianco non ho praticamente da dire, perché mi rubi sempre le battute. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Perché penso che mio fratello parli un po' troppo. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. Ci siamo scambiati i ruoli. Nel senso che Palmon è, tra virgolette, una ragazza e Iter è uno. Invece qua è Lynette che non parla e Linne che parla. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Cosa sta succedendo? Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Cioè? Did all the introductions earlier not count?
Hello, traveler. Piacere di conoscere. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Cosa fare il trucco di magia adesso? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. Yeah. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? The way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Ok. Please, follow me. Follow me. It's a trap or something? Cioè, non mi fido più di niente. Camminano più piano o alla stessa velocità? No, più. Arriva la You said you gendarmerie. were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Ok. Quella non è Ready Fury? È la guardia di Ready Fury. Spero di non fare troppi spoiler. Sono proprio curioso del carattere che ci She's the presenta. Hydro Archon? But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Yeah, boy. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. Cosa? Is she talking about us? Appunto. Non vedo bicchiere in mano a nessuno. I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Ugh. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Non mi fido. Of course, Oh. seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. We have guns. I, Fosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, Pocalos. you may rejoice in this. Pocalos. Alla fine trovare l'arco non è stato facile. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Più che altro mi aspettavo una folla di, non dico 3000 persone, ma tipo, c'è l'arco. Miss Hydro Archon? How did you know we were coming?
Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Poi non so perché l'hai detto ai 420. Yes. Whoa. Talk about sounding high and mighty. Non è abbastanza narcisista. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? C'è la musica di sottofondo. Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him. Oh, I bet this is gonna be the duel of the century. The duel of the century? What you talking about? Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. Vabbè. Dicevo che odiavo il carattere della Rede, ma lei sembra solo un po'... Sembra una che si crede, quindi per adesso non mi dà fastidio. Quello lì della Rede invece lo odiavo il carattere della Rede, perché si credeva superiore a tutti e... Nel senso che se ne infischiava della gente, almeno lei in qualche modo fa spettacolo. Si vede che è un po' permalosa, ma per adesso non mi dà fastidio. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Forse era meglio che prendevo la Raiden. Non so quanto dura Ayaka. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Niente di nuovo qui per me. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? Abbiamo fatto fuori Shogun Raiden. Non puoi capire. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Ah, il nome di Clorinda c'è già. Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Eh? Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. Sono tutti pazzi in questa nazione? Qualcosa del genere? On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Sembrerebbe che voleva evitarci. Whoa, all right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fontaine, after all.
such a grand opera house. It would be a pity not to use it. Good. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Siamo appena arrivati. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Not really. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? What? Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. Possiamo chiedere nel roulette cosa? You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely! Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun, but if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? Povera Pai. As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. What? So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ok. Ta-da. Ta-da! Linetta a casa. Ta-da. What's that on Paimon's back? Hey, when did Linny do that? La linea ti ha toccato la schiena. Pensavo già che c'era qualcosa che non andava. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. Che chiede bene. Sempre da Scott Games, sì, quello c'è che I thought it was pretty good. Nice one. Aspettavo più gente, però. Ripeto. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Beh, se stanze funzionano così siete tutti ridicoli, scusate. Infatti non sono né incavolato né... mi fa quasi ridere questa cosa. Oh. You are dead. Adesso scende giù e dice you are dead. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Ai, cavolo di Farina. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. Ma che cacchio? Questo è fuori di te. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad. No. Ci andiamo su scommetti. But even the gods of other lands.
Dei di altre terre. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Siamo... Toodaloo. ci ha appena detto dei di altre terre. Che cacchio? Ma che cacchio? Siete scappati pure, fuggite. Gendarmerie. Ah, tipo la canzone di Most Wanted. Oh, oh. And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Come facevi a sapere quello che stava per accadere? Grazie. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? I guess. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Di confusione mi sembra la descrizione adatta. Davvero si può fare ragione? Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? Right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. Che cacchio è antica Roma? Scusa. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? Yeah? My brother's always excited to make new friends. Yeah. Mi sta simpatica Lynette, ma di brutto. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Invece, Splendid. yeah. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Se ti aiuto in qualche modo. Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Ok. Ah, sembra una boss. Carina, ma sembra una boss normale. What are they going to use it for? About that. You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. Succederà anche alle altre nazioni. Oppure sulla Fontaine che annegano. Poi le barche. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? Fontaine per adesso è quanto strana. Capisco la profezia, ma loro hanno barche, hanno, cioè nel senso in qualche modo ci arrivano su. Proprio strano. Ah vabbè c'è la montagnola, vero? Dai, un modo ci arrivi, fai il viaggio lungo, fai il giro lungo. No? A meno che sia proprio un lago e... No, un lago forse.
Può darsi che sia quello il problema. There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Ora l'acqua sta pian piano di... Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Inet sta simpatico come idea, non so perché. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. Non possono fare qualcosa. Tipo... fare una diga da qualche parte. Perché ne so, se dicono che è un lago non possono... We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. C'è modo di imprevedere il disastro? Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Se chiama un Shiny? No, perché ha bloccato con un colpo un mostro marino. Anzi, con un colpo di tacco, quindi probabilmente potrebbe essere utile. Now, if Come you'd like to help, then please per give these salvare magic tutto. pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. This is pretty much for marketing, but in new way. Dei dei siamo, cioè ha detto di dei da altre terre. You're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Siamo tutti, ormai siamo famosissimi. A lui non capivano chi eravamo, ma mi piace la parte di lui che non sapevano chi eravamo era la più bella secondo me. Adesso che tutti ci conoscono è bello, ma fino a un certo punto. Però alla fine ci sta A perché magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? What? You mean you don't believe in the prophecy? Mi sento mi sembro qualcuno che deve vendere degli oggetti di pessima qualità. No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. Ups, Watatsumi Island, non saprei. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Vabbè, ma che cacchio.
one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Solo dire che era comoda per andare a fare la spesa. E che cavolo, scusa, una borsa che tiene quasi all'infinito, come la vendi, scusa? Se uno non accetta la profezia, come la vendi, scusa? Facci la spesa. Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Capitana di bordo. I really can't imagine what it would be like if things changed. Ah, mi sono dimenticato di parlare con loro. I can't wait to give her my gift. Fammi parlare prima con la gendarmeria, bla bla bla. Perché sono curioso cosa dire. In questi casi bisognerebbe usare una guida, eccetera, ma una guida non è. No, ma che fa? What do you think? Pretty interesting story, huh? Yeah. Poi ce le tieni. But where would I move to? Snezhnaya? Liyue? Ci manca che diventi un altro membro dei Sfaraci. Però vedi, appunto, il ragionamento è quello, cioè, sono tutti, moriranno tutti, ma Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some, interesting opinions. proprio così. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. Ok. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Intanto passa una nuvola. Oh, that would be much appreciated. We'll need some romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. È strano perché quando eravamo in Asuma era tutto 0-100 in 2 secondi. Cioè, mi spiego meglio. Le missioni non è che ti portavano dall'altra parte della terra subito, anche a livello monster terra così. Troppo, veramente poco, devi farti tutta la mappa. Invece qua siamo ancora, cioè sembra un tutorial. Pardon? It seems we have to use Hydro to collect romaritime flowers. Mi ero dimenticato. Ne ho raccolti qualcuno, ma ho dimenticato. Guardate che questi sono oggetti missione. Li raccolgo il più possibile così rimangono nel mio inventario, poi dopo mi incavolo, vabbè, puoi anche buttarli. Le luminette, le linee. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. La sua voce sembra proprio un tutorial. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Modalità risparmio energetico. Fine. Though the performance is still a long way off.
Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fontaine. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the opera house? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... In realtà, sono anch'io come tutti voi, ma non ancora... Yeah. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Yeah. Yoink. Bye. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. All right, let's go. Io due mi fido, però boh. Fosse una trappola mi piacerebbe. Let's move out. L'ascensore non è questo. Confused. Non voglio riprendere le scale. Adesso chi fa? Cocomino che può fregare di meno. Siamo nella nazione dove c'è letteralmente acqua, dovrebbe essere contentissima lei, proprio può fregare di meno. Si vede che l'ha offesa. Purina l'ha offesa. La vede come un avversario. Adesso è carina. È un po' strana questa nazione. Non mi suscita queste emozioni di mostra. Lui è... Poi magari alla fine è più bella che mai questa nazione. E tu chi sei? Già qua... Aspetta. Vanzi, vabbè. A parte che forse devo il... come si chiama? Traveler di tipo Geo potevo fare la stessa cosa. Aspetta là. Ah, forse. This is the spot where Linny wanted us to wait. Ok. Eccola. Oh, look! Isn't that her? Se indichi, senti se... Un momento 10 fa. No. Oh no! Did she notice us? She started running the other direction! Viene letteralmente indicato What should poi. we do? Should we chase her? Non so se la vuole bloccare questo. Adesso ci penso. You're right. She might also be trying to lure us away. Aspetti, ma non c'è traccia della rada. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Sembra che non ci sia motivo per rimanere. Andiamo qui, andiamo qui, andiamo a cercare lì. Ah, ci abbiamo... Questo l'avevamo già ottenuto. Cioè, scusa, il contrario a questo. Tra l'altro la statua sua... Ah, pensavo che era il piano terra. You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Poi è pieno di marinai come lui. Anyway, I should be going now. Thanks again. Però sembrano tutti quelli della pubblicità del profumo. That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground.
By the time I looked back, she was already gone. Guarda, si vede la casa di Sumero. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Addirittura. Oh, did you get hurt, Lenny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. Mi piace il rapporto che hanno tra fratello e sorella, sono simpatici. You're right. Sorry, Lynette. Linette è quella che lo tiene in riga. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off. Yeah. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Troppo strano, perché nelle altre nazioni avevamo un obiettivo, era incontrare l'Archon, no? E riuscivamo sempre in qualche modo, cattivo cuore lo incontravamo. In questo caso però l'abbiamo già incontrata e stiamo facendo tutt'altro. È una gita di campagna, è troppo strano. Non capisco, è strano. Prologo del solista. Capisco che questo è solo il prologo, però... So, we ride this thing Arrivo going to the subito. city?
Scusa, ma mi è venuta una nausea fortissima e sono dovuto andare in bagno. Pensavo che avrei vomitato. No, cioè, vabbè, che cacchio ne so io. Infatti vi ho lasciato un po' lì, ma l'ho fatto apposta. Adesso ho preso un po' di biocartaceo. Comunque, quindi andiamo in bada di queste cose. Modo in generale di spostarsi. This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Vorresti dire che è noiosa anche con me. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Sono adorabili insieme. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Sì, cavolo. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Sì, ripeto, prendo un attimo, ma è venuta una voglia di vomitare incredibile per partire di là. C'è qualcuno che conosciamo, attenzione. Attenzione. What? Ah, Traveler! Paimon! yeah! Che bello conoscere qualcuno. E Charlotte. Oh, I never guessed I'd bump into you while riding the aqua bus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends. Yeah. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynette anywhere. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Le notizie del genere attirebbero sicuramente la mia attenzione, ma non credo che siano quelle di cui vorresti scrivere. You're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? That's right.
The first missing girl case happened almost 20 years ago. La miseria. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. È la colpa di questo. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. That's great. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Allora deve esserci più di un criminale. Che ci siano dei muratori. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. Beh, però non penso che il I just giornale lo imagined for a dici. second what I would Lo do if dirà Luna were to agentalmente. suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Da fare se Inez sparisce, pagare qualsiasi somma per riavere. Please don't imagine that, Lenny. Tra una chiacchierata e l'altra volta. Dracobus arrivate a destra. Ok. Cioè, sembra che non ce ne frega più niente di nostra sorella, ce ne frega di chiacchierare con gli altri. Non è il Traveler che conosco, il Traveler che conosco sarebbe... Rincorriamola! O qualcosa del genere. Come dire. Poi non è contento. Mi piacerebbe avere la graphics card un po' più potenziata, mettiamo tutto su ultra. Beh, adesso ho messo tutto su basso ed è 1.4 l'immagine. Quindi va bene lo stesso. In ogni caso mi piacerebbe mettere tipo 1.2 ma tutto alto, ultra. Però con la mia 570 mi chiede pietà. Ma non fa niente. Ma scusa, se io chiamavo l'Aquabus questo vuol dire che riuscivo a prendere il coso. I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Il collezionabile. Vabbè, ci ho pensato solo adesso. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Oh, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Beh, certo che se nella realtà anche inventeremo il teletrasporto, momenti tranquilli sul treno, eccetera, che non possono essere evitati, sarebbero svaniti, però non so. Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. Yeah. Ciao Charlotte. Finalmente abbiamo trovato Charlotte. Running around and interviewing everyone? Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Aspetta che nella realtà fosse anche così. Nel senso, tra virgolette, 2 secondi incontri qualcuno e poi diventi suo amico e vai in giro con lui. B Cardinal, non me lo ricordo più neanche. Cardinal, non mi ricordo. Ah sì, perché questa è... Prima era il porto, questa è proprio Fontaine invece, la capitale. Ah sì sì sì. Vabbè, abbiamo fatto cose moschetti. Mizzica, voglio vedere Chevreuse. Chevreuse non esiste nell'avventura, peccato però. Mi manca. Mi manca Chevreuse. Aggiungimi. Mi manca Chevreuse. Mizzica, mica SP Ventura. Tanto di cappello. Up.
adesso non mi trasmette, cioè, come dire, Sumero e anche la parte, come dire, l'entrata, eccetera, che poi conosci Tainare, eccetera, è completamente diversa di qua. Adesso sembra una scampagnata tra amici. Oh, c'è Femminè. Oh, Femminè This is our current abode. di Maru. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. Lo conosciamo per un evento lui. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Il loro padre. Chi sarebbe il loro padre? Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Ah, il fratellino. Ah, ho capito. Siete tutti una grande famiglia. C'è una grande famiglia. Siete una famiglia. Hello. Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. Ma che lì abbiamo una famiglia numerosa. Che famiglia piena di talenti. Linny, could you come here for a moment? Hmm? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Sembra un po'... Nessun problema, fate pure. Something. Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Forte che... Mi piace come cosa. Tra l'altro ho fatto il ragionamento di... Stavo dicendo... Di... Ma... Vabbè, lasciamo perdere. Il ragionamento di OBS mi ha detto che ero praticamente... Cioè, supporto a Twitter, ma non ho capito in che senso. Cioè, io c'ho già la pagina aperta di Twitter che scrivo i tweet se vuoi. Non capisco in che senso supporto Twitter. Cioè ho cercato, non esiste una in pannelli tipo Twitter. Non esiste, no. Ci sono i miei
banner personalizzati con Facebook, Twitter, bla bla bla. Vabbè. Ma che sta piovendo. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. Un altro drago. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! Quel drago di Idro sia un drago elementare di Fontaine. Un altro drago elementare di te. If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Hydro Dragon, don't cry! È successo veramente. Continua a piovere. Sembrava di no. Non so, non si vede molto. Nel mio schermo non si vede molto le gocce. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. Come lo dici? You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Romanticismo. Sorry. It might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Passati alcuni minuti, la pioggia cessa. E invece... It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Qualche minuto, qualche ora. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Araneus. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Ci vediamo allo spettacolo. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Così nella realtà. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. Se così nella realtà funzionasse... Cioè, funzionasse così nella realtà sarebbe comodo per me. Thanks again, you two. I really can't deal with that lady. Ok, andiamo a vedere. Magari incontreremo nuovi amici. In un modo o nell'altro. Sembra che adesso il tema di Fontaine sia amicizia. Stringere amicizia. Ah, quella della bottega, sì, ho già comprato un'arma da lei. Ho già preso. Per Jonglì. Is there anyone here? Hello, my friends. Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called? Magibos. Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away.
I've already made several orders worth now. Dobbiamo pagare? No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. Non sono poi così cattiva stata. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Whoa. So, is Linny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Presumo che basta uno spettacolo. Hey, is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. Fanno sembrare come una cosa facile, ma essendo che anche in questo periodo esistono non macchine del genere, ma anche ti fanno lavoro loro, però devi impostarle te, cioè non è che fanno tutto loro. Cioè fanno tutto loro, ma prima devi impostarle perché loro non sanno cosa fare. Where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Ah, ecco perché sono tutti, ce l'hanno tutti con sta roba. Già, le bollette. Scherzo. How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests Mécanique signals d'analyse from cardinale. and converts it into energy to be Is- used all For around the order Fontaine. of the mechanism. Cacchio di me. Di cacchio. For the mechanism. Mamma mia, che scemo. L'oratrice cardinale raccoglie la fiducia della giustizia delle persone da combattere energia. So that's what its other function is? Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. Judgment. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Beh, Venti e Naida hanno detto che gli dei ottengono potere tramite la fiducia. In effetti. Oh yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Quindi questi sono tutti pazzi perché non pagano le tasse, più o meno. Devono pagare il biglietto sempre dell'opera. E quella è la tassa suprema. Io non ti do energia per casa tua se non vai al mio processo. Non lo so. Me la sono inventata a casa. Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. Ma non mi sembra così cattiva questa. Le mine è veramente introverso. Cioè. Anch'io lo sono, ma non così esagerato. Così io ci sarei andato a parlarci. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. Agnoz della congrega di Cabrieria. Truand. Stavo di trovarti su messa di ora, ma stai pensando alla giornata che stai passando la giornata a chiacchierare. Visto che stai già parlando, vorrei scambiare due parole. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? God. Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%.
Fai 99%. Huh? You. Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Beh, classico caso tra debitore e credito. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? Ma che ma no, ma che cacchio si fa, principe qua, Fontaine? Ma che cacchio? Ma che cacchio? If Confreri of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your Scusate, little urlo. conversation here? Ma cosa ci fa, principe? Ma che You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Sei un posto davvero curioso. Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. Che ci fa, principe? But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Buoni amici. Adesso siamo amici con uno dei fatui. Con un Avenger dei poteri fatti. Either way you look at it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Penso che però abbiamo superato abbastanza tempeste. O di adrenalina ogni tanto non mi dispiace ogni tanto. Questo che un po' di adrenalina ogni tanto. Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Sarebbe stato meglio se stavi zitto, visto che tu ce l'hai con il debito. Vabbè. Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? Che faccia, poi? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! Ah, perché abbiamo fatto la missione, allora se lo ricorda, bello. Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Prego, sono tutti tuoi. Va bene. I'm sure this won't take long. Presumo che è bello essere amico di un fatto. Ah, abbiamo lui. Giocare di nuovo. Brace yourself. This is gonna hurt. No, non ci credo che noi siamo lì che guardiamo. È un po' strana come cosa. Non ci è mai capitato. What's your deal, Brad? How are you so Brad? strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Yeah, I'm a fool. Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? What? Now's my chance!
Ha colpito lo stesso. Huh. That was weird. Ho notato anch'io. Cosa è appena successo? Va tutto bene? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Non lo so. Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Dobbiamo rubare, ma perdere Never controllo mind. no. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Ah, usa anche l'illusione lei. Infatti l'illusione non fa invecchiare, se meglio che non la usi troppo. In una visione non guardare. Per me che non la usi troppo. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. Hai un'idea da dove provenga questa energia? I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. Colei che mi prese sotto le sue ali e mi insegnò ogni cosa si chiama Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. Adesso questo è il good guy. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. È molto probabile che l'energia dentro di te sia collegata con l'incidente dell'abisso. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. Sono già buono. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Stranissimo che ce l'abbiamo sempre avuto con il principe anche nella missione che abbiamo salvato suo fratello. Cioè che abbiamo trovato suo fratello e tra virgolette l'abbiamo salvato perché vagava a caso. Detto, uè, compare! Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? Ma vabbè, il signore è morto.
Menestrello non c'è più. Il dottore non sa che ha dei collegamenti No, con it's noi. more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. What? So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. Sembra una cosa che abbiamo incontrato in altre nazioni, una cosa And the simile. worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. Siamo noi i premi. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Not many. Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Clorinde non è quella che ha aiutato Purina. Well, that's child for No. ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Quando abbiamo incontrato l'Arcondido, sì. Oh, before I forget, I want you to have this. Cosa? Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? Cosa devi fare? Cosa dobbiamo farci? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Così un fatuo ci dà la sua visione. Ma che cacchio sta succedendo in sta I nazione? just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Va bene. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Adesso va a dire, scommetto al dottore che noi siamo arrivati a Fontaine. Io non vedo l'ora di far fuori il dottore perché mi sta su di dietro. Cioè, signora, ha una rottura di scatole, ma sembrava incredibilmente potente, poi l'abbiamo fatta fuori abbastanza facilmente, tra virgolette. Ma il dottore è da far fuori perché è semplicemente un criminale del cacchio. Since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Bini. Sotto la guida di Palmo, più su di giri del solito, raggiungi finalmente la corte. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Illuminare il mistero agli altri da maleducati. Non spilferrare tutto. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Whew. Paimon never saw that twist coming. The Non avrei mai murder pensato mystery di vedere. novels here are amazing. Scusate. Non avrei mai pensato di vedere il giorno in cui Palmo sarebbe piaciuto leggere. Sai da quanto stavamo bighellando qui? Ma lei ha già letto il nostro libro. Tipo. The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. No, It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. è già arrivato chi è l'assassino. Oh,
about that. Paimon will be more careful next time. Uh-huh. Hey, shouldn't we be heading to the opera house to see Linny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Linny said that the opera house is on Aranias, so let's go ride the aquabus. C'è la parte in cui salviamo il mondo e cerchiamo di capire chi è nostra sorella. C'è la parte che andiamo a vedere gli spettacoli. Immagini. Vabbè, ovviamente sto scherzando, nel senso che è solo una specie di prologo per quello che poi succederà. Presentano solo l'azione. Ma cosa fa ridere lo stesso? Per l'acqua bassa, dove devo andare già? Penso di sotto. Più che altro potrei anche teletrasportarmi, ma voglio fare come vogliono loro. Giusto per... Tanto oggi abbiamo... Se mi chiamano che devo andare a lavorare, fermiamo lo stream. Da una parte spero di no, perché mi è venuto questo voglia di vomitare. Non vorrei andare lontano e poi... Ho sbagliato sta. Non vorrei andare lontano e avere voglia di vomitare. Perché lo trovo l'aquabus. Ops. Non abbiamo trovato Baguette, cioè più che altro non ho fatto caso. C'è un cane che si chiama Baguette. Cioè, voi non potete immaginarvi il Day One di Fontaine sull'app della Lab, c'era solo foto di quel cane. C'era solo la foto del cane che si chiamava Baguette. No, ma assurdo, veramente, faceva morire da ridere. Devo prendere la bus, ma non mi ricordo neanche. Se in realtà mi sarei già perso. No, ok. Può darsi che dobbiamo teletrasportarci. No, volevo prendere così. Ah, un ristorante questo. Ah, già ci siamo già entrati. Uffa, volevo qua. Cioè, se loro dicono andiamo a prendere l'acqua, magari succede qualcosa di interessante. E chi sarà? Ah. Insultano a vicenda. Vabbè, facciamo alla Michele Stai e trasportiamo. Tanto ho voluto esplorare Fontaine prima di fare la storia per un motivo, ed è questo. Abbiamo già i teletrasporti composti. Quindi ci sta. Presumo che dopo il prologo tutto... ci sarà un'escalade molto quick, come succede di solito. Now this is fancy! The opera at Eclairs. What a place to hold a performance! No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Ci stanno persone. Come Piazza San Marco. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We Oh, pray. cosa carina questa. Concedici la benedizione di un figlio sano e intelligente. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. Oh, che carini. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Che carini. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Adesso ho capito perché Yaka se n'è andato da sta. Non sto scherzando.
Dopo che nell'evento Rose e Moschetti non trovi Ayaka di guardare su internet e ti dicono che è quasi vicino alla cascata, in realtà è più vicino ai ballerini meccanici che sono più in là, perché gli piace come ballano, eccetera. Fa qualche frecciatina a Ita, come se praticamente. Fasci. Cosa succede? What's wrong? Mi sembrava che... Cosa che ci porta? Ha detto qualcosa prima? No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Chi era quella voce? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Ah, che cosa carina. Mi piace. Lynette, you scared Paimon. When did you get here? Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. Adesso mi è parso di sentire una incredibile voce. What do you mean? There are a lot of people here right now. Come se... Sembrava come se la voce sembrava provenire dalla fontana. Non so perché guarda dall'altra parte. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. It's because of his sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? Pow. When do you cry, Paimon? Quando è che piangi, Paimon? Wait, what? What does that have to do with anything? Just answer me. When do you cry? Mi sta troppo simpatica When Lynette. Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. Sì, è strano, nel senso sembra un po' dega, mi piace la cosa. Sono contento che hanno continuato la tradizione con avere un personaggio tipo Deia in giro. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. Una spiegazione interessante, però non so se crederci più. Se crederci più. So, what did the voice say? Andava a chiamare qualcuno. If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Lenny might help him relax a little before he goes on stage. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Lenny. Allora, mi ha scritto il mio collega che ha detto farsi un giro, solo quello. Cosa che mi fa piacere del mio lavoro è che i miei colleghi sono... Perché chiamare i colleghi si possono chiamare amici, quello ci sta. Ovviamente
Saranno sempre in primis colleghi, però. Capito? Ci sta. Ah, Traveler and Paimon, good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. Per adesso molto chiacchiere, però la missione di Sumero all'inizio era abbastanza noiosa. Qui c'è più interessante. C'è cose più interessanti. Sumeru Naida dopo le prime ore. Miau. Faceva dormire quasi. Dormire no, però. Se ti piacciono. Se vi piacciono. Vabbè. Se ti piacciono. Mi piace parlare così. Alla persona che mi sta guardando. Se ti piacciono i puzzle, sì. Non è che a me non piacciono i puzzle, però. Faceva lunga Naida, ma lunga. I can tell, judging by how early you've arrived. Tipo 2 ore prima. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment, I'll fetch the tickets. Grazie. Cos'è 20.000 morabiet? The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. Mi piace che Rinette, come dice il fratello, non parla mai, ma chissà perché con noi parla mai. Ooh, front row seats. Thanks, Lenny. Yeah. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Hey, Lenny, could you come over here and take a look at this? Okay. Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Certamente. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Lenny. Beh, possiamo sederci e chiacchierare, yes. Che strano. Deve essere così. Io non avrei mai avuto un amico che c'è a teatro o qualcosa del genere. Però penso che la cosa più epica sarebbe arrivi tipo qualche ora prima. Magari tipo 2 orette prima, se non di più. Ti siedi già sul posto e cominci a parlare con lui che è sul palco, sai. Deve essere una roba un po' strana. Però allo stesso momento deve essere anche divertente. No, c'è lui. No, c'è lui. No, c'è lui. C'è un Neville. Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. Cosa ci fa Neville? Troppo, molto serio, ragazzo. Hey, Traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. It's kinda awkward if we don't say anything. E tu che attacchi di bottone di solito. Iter timido yes. E sapessero chi è, io so chi è, Neville. Of course you put this on Paimon. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh, so you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Poco a poco. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk, but, what should we talk about? Cosa stai facendo imbarazzare? Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too?
A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. Oh. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat. Già un po' più simpatico di Furina, comunque. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ta-da! Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Sembra tranquillo. Via. Wait, Nervillet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Giudice supremo di Fontaine, Ludez. Va nominato. Whoa! Sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. Forte, pensavo che era cattivissimo. Sembra epico. È tipo. È tipo Jonglei. Non ci credo. È tipo Jonglei. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. Signora Bisca. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. Vivo nel mondo più grande. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Detevi, lasciate la pazza da fare quello che deve fare. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? Chiudono vicenda. All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show is finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before! La folla entra e si pare si apre per dare inizio allo spettacolo. Questo non voglio perdere, no? They're dimming the lights! The show must be starting! Non c'è tanta gente, no, è pieno. Sorry, Paimon will try to stay quiet. Ha le unghie fatte. Le altre volte non c'era le unghie. No, lo smalto sulle unghie. Forte. Soprattutto a Mozart non c'ha le unghie smaltate. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linny. Sure. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. It's... I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous.
Whatever. Whatever. Ma poverino. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further No, ado, no, let the show si siede però begin. Prime. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. Cutscene, I guess. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Huh? What? But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Ta-da! Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Mi è piaciuto un botto, è stato epico. Whoa! What in the world just happened? How did he do that? Paimon didn't see him do anything. Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here.
The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Noted. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are 2 boxes and only 2 boxes. One is here and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap. Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow, how's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? Sicuramente riusciamo a capire come fa a farlo. The lucky audience member will be generated by this random number selector. Scommetto che siamo noi, poi finiamo da qualche parte, Furina ride. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Sembra i numeri... No, sembra nel font le... Gothic, le... non mi ricordo più. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Ah, pensavo che eravamo noi, stavo già dicendo, questi ci mettono da chissà dove. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. È anche comodo sorry, perché di it might be a fianco. little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the fortress of Meropide. Ma poverina. Oh, okay. Poverina, scusa, non dire questo. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Ah, forte. Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that. Un'intera folla che conta non riusciresti a far andare più veloce tutti. Se vorresti, di sicuro vinne. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58! What? That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. Adesso Fontaine è bellissimo, mi piace tantissimo. Rispetto a, ripeto, a Sumero è una noia. Almeno qua c'è spettacoli, c'è eccetera eccetera. Sumero è stata epicissima verso la fine, mi è piaciuta tantissimo, ma proprio un botto verso la fine. Invece qua sembra un po' come lui. Anche lui era epica all'inizio. 54, 53, 52? Fammelo. Why aren't you counting, Nervalet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh, alright. You looked so serious that Paimon thought you
might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38! Oh. Ah, ma questi qua sono i due futuri sposini? No, scusa, quelli lì che hanno chiesto di un figlio. Sembra di sì, si assomiglia, però non so. Mr. Linney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, midair right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Faccio tutto parte dello spettacolo. Bang! What was that noise? Did you hear it too? Veniva da qualcuno. Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25, 24, 23! Lì cosa c'è? Una rapina? What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? 19, 18, 17! It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Ah, not Almost cazzo. there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Vediamo. Ta-da! Oh. Ma è troppo epica Fontaine, non c'è questa roba. Che? Che è successo? Oh Dio, un membro dello spettacolo c'è rimasto. Era così carina la cosa, e beh, certo devo metterci qualcosa di... Oh. Is this part of the show? Mr. Linney, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Oh. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. Okay. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Non è cattivo Neuvilette. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linney's magic troupe. Ah, meno male. Poveraccio. Cioè, poveraccio. Porca miseria. E la ragazza? A
Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowl in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. Ah, di nuovo. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. Davanti al pubblico all'arco del giudice supremo. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. Oh, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Mica musica. Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. Non lo so. Non mi fa lo stesso effetto della Rede. La Rede mi faceva incavolare questa. That can't be right. How can Linney do this? He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Lo spettacolo se proprio vogliamo, è difficile credere che tutto questo sia successo durante lo spettacolo. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates, and that you are pressing charges? Addirittura. I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. Devo biletto la tiene a bada, mi piace sta cosa. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. Non mi sa. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. Chissà dove sta povera ragazza. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, Traveler. You'll support Linney, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. Ok. Vedo. Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. Sì, sì. Statene pure brava. T'ammazziamo in 2 With secondi. Linney's help, our little duel ended in a draw. But draws Sembra quasi che really l'ha fatta are the apposta most lei. boring possible outcome. Tanto l'ha fatta apposta. Non è che l'ha fatta apposta. Cos'è sta canzone? Sembra la musica di Mike Shinoda Kenshi. Sembra quello. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. Devo andarmi a fare un giro, ma no, ho ancora voglia di vomitare. Showdown and decide the true victor then here. Allora penso che continuiamo a giocare. Scusate se ho parlato sopra, ma se ancora voglia di vomitare, quindi penso che rimango a casa oggi. Andarmi a fare un giro. Basta pareggi, trionferà solo uno di noi, è solo una questione di tempo prima che sia deciso il loro vincitore.
E qualche posto migliore per una vincente resa dei conti più importante dei parchi è quello. Però solo che non mi tira fuori che devo affrontare lei con proprio lui, cioè voglio usare i miei personaggi. Lui ce l'ha a livello 21. It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you. Sembra bravo nel roulette, però boh. Are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Yes. Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Linney and his troop are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward to hearing it. Anch'io, non vedo l'ora di spaccarti il culo. Buffone. Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Cal. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? Non credo. Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not, and I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. È molto strano. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Ma che cacchio? No, vabbè, ma è troppo epica con i baffetti, scusa. Dove hai preso gli occhiali, pa? Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Sì, sono troppo epici, soprattutto i baffetti. Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. Che bello! You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Quindi qua avvocati non esistono, esistono solo rappresentanti. Yes, thank you so much. Vi chiuderò. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Oh, well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. Se puoi finire in prigione a crepacci dentro, The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial.
Esatto. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. Lo so, però se non vuoi andare in prigione. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. È bello però avere degli amici così, ci sta. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Yeah. Ah, adesso ho capito perché Rosa e Moschetti è così, perché più o meno hanno tutta Fontaine. Hello, officer. How's the investigation going? Come rappresentanti legali di Kinevine. Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants named Cowell. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. Certo. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowell inside it. Ah, c'era Cowell dentro, io pensavo che era dentro la cosa, che è il trucchetto di magia che hanno messo l'assistente per... Così la ragazza stava bene, magari hanno fatto uscire la ragazza da dietro, nessuno ha visto, hanno messo l'assistente dentro in qualche modo. Pensavo che il trucchetto era quello. Ma che ci fa Cowell dentro? Ah no, è giusto. La cassa c'era Cowell dentro, sì, pensavo, presumo che il trucchetto era che hanno fatto sparire la ragazza da dietro. Cosa ci faceva Cowell? This is the real mystery. We've already searched the scene and we're unable to find any traces of the girl. Ah, c'è proprio il coso modice, sai? Positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. Ho notato, ma dovrebbe essere tutto sicuro. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. Allo stesso momento non ha senso. Cioè, ti fai fuori una carriera giusto per ammazzare una persona. But he doesn't have a motive. Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. Non c'era nessuno che ci voleva parlare all'inizio e loro sono fatti avanti. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. A volte le persone possono essere la prova più affidabile, però non è sempre vero. Cosa rispondo? A volte le persone possono essere la prova più affidabile. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Sembrano cattivi. Tipo lì c'erano tutti morti con noi, le guardie, eccetera. Tutti tranquilli. Usa il dossier nel caso per consultare le prove a disposizione, verificare i progressi di raccolta degli indizi e mettere in ordine le informazioni in caso questione. Nel dossier sul caso sono disponibili anche le prove e gli indizi che non è ancora scoperto. Ispeziona le aree corrispondenti per localizzarle. Usa l'abilità percezione per trovare. Secondo quanto emerso delle indagini, fuochi di genere usati. Perché la ragazza passa? La vittima.
Vittima Cole, un assistente forte. Mi piace. È già proprio interessante. Uno degli assistenti che in tutti i suoi colleghi relativa a una persona, supera quasi sempre per l'ispezione. Sì, è quello che ci hai spiegato. Niente di che. Devo rileggerlo? No. Usa l'abilità percezione. Ah. Usa il dossier, possono essere aperti durante la missione della modalità immagini. Ok. So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Quindi Linea non ha notato questo problema di sicurezza oppure... Why are you suddenly so serious, traveler? Sto guardando se si è spezzata la fune. Whoa. Look! This bit is made from different material. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Sembra infiammabile come il fulmicotone. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... Wait! Why don't you write all this down? Let's take notes! Questa fune è stata usata per far prendere la vasca. Si è rotta all'improvviso quando i fuochi sono stati sparati sul palco. L'indagine ha mostrato che il punto di rottura della fune era fatto di materiale infiammabile. Ah. Qui è dove la cassa è stata colpita. Se Cowell non si fosse trovato al suo interno, forse avrebbe potuto evitare che la vasca gli cadesse addosso. Con lui abbiamo già parlato. La cassa è stata lasciata sulla scena dopo che la guardia ha completato l'indagine. A guardarla, la vasca d'acqua deve aver colpito molto forte. Immagino. Immagino, porca ciccia. Con lui abbiamo già parlato. Parliamo con le guardie. Intanto c'è qualcos'altro qua? No, interessante però sta missione, è diversa. Mi piace. Parliamo con Queti. The investigation team has some new findings. Turns Mi out vedete there's an issue bene? with the random number selector after all. Adesso mi vedete bene? Ok. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? Ah, è lì il libro se vogliamo. Dignità della vittima. Illustrazione non ancora effettuata. You're trying to help them? That'll be a tall order. Lenny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Lucky. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. Ok. Certo che andare in uno spettacolo di magia e poi scomparire non è la cosa più divertente del mondo. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. Sì. Però nel mondo reale non è che devi dare nome, cognome, indirizzo. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Linny reserved our seats for us too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny.
Grazie, scusa di Even though it's bad for Lenny's case, Paimon had better write it down. Questo dispositivo è stato usato durante lo spettacolo di magia di Green per selezionare un fortunato membro del pubblico. Tuttavia, la gara ha scoperto che il numero generato era sempre lo stesso. Qualcuno lo ha manomesso. I like the girl there. Whoever the murderer was, they must have made preparations well beforehand. Paimon così è qualcosa. Whoever the murderer was, they must have made preparations well beforehand. Non puoi prendere a seria, è troppo epico. This rope was obviously tampered with. People needed to register and reserve a seat for the show. That, combined with this number selector, could allow you to pick a young lady instead of some old fogey. Some old folky. Why would it be him? Scusa. Why would it be him? How strange. Ah, cosa che diceva Dead Sword. Lui abbiamo già parlato. Possiamo parlare con gli altri, possiamo parlare col pubblico. Ma c'è ancora del pubblico. Voglio parlare con Maurice. Hello there. What are you investigating? Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troupe members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Vuoi dirci che è? Siamo rappresentati legali di me. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Limonei. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Interessante perché dicono che si fanno i soldi con gli si fa energia elettrica con gli spettacoli. Elettrica non lo so, però non so, per farci capire. Non è che qualcuno ne approfitta. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. Vabbè, è una persona normale. The Magic Troupe members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troupe at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. That's very dettagli. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. Un altro It is of però, utmost ragazzi. importance that we get to the bottom of these disappearances. La persona scomparsa è Hasley, una famosa pittrice, ed è venuta ad assistere allo spettacolo di magia per prendersi una pausa dal suo lavoro artistico. Non è nota per essere coinvolta in qualche disputa con nessuno delle troupe o degli spettacoli di Green. Nel frattempo abbiamo ancora la visione di Child, qua è tutto chiuso, quello sarà incavolato. Quindi... Why would it be him? Gosh, no wonder the serial disappearances never got solved. Vediamo un attimo di parlare col pubblico. Vediamo prima questo. Buonissima classe, Marina a quanto pare è riuscita a starcisi dentro nonostante un attimo prima fosse sul palco. Come si riesce? E io pensavo che era una bottura dietro e faceva uscire la ragazza. Capito? Però appunto. Esitore. I see that you're investigating the area.
Well, it just so happens that I'm interested too. Eh? If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, alright? We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. Ah, sì, è vero, si è sentito un bam. Io pensavo che eravamo di cosa in banca. C'era una cosa in banca. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Chissà. Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Lenny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Lenny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, or something like that. Addirittura. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. Porca miseria. Wait, wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Vasca non avrebbe dovuto andare almeno un po' in quel caso. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. That does remind Paimon, though. What was with that sound? Durante il numero dello scambio di posizioni c'è stato un colpo, un forte colpo, che molti spettatori hanno sentito. Mi piace che è tipo la nostra visione, non è questa. C'è qualcun altro che possiamo parlare? No. Abazzone, ok. Adesso stiamo parlando con loro e poi andiamo con Molly. Lenny's still talking to the guards. It seems he'll have a lot of explaining to do. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. Vabbè, parliamo con Molly. Alinette cosa Lenny's dice? still talking to the guards. Ah. I think someone will be... Vabbè. Lenny's still talking to the guard. I think someone... No, ma volevo parlare con Molly perché dice che è un indizio. Ah, ok. Quindi niente di che. C'è ancora quella lì, quella scema lì. Ode de Capitale, non mi ricordo più come niente. Adesso sentiamo partner. Hey, you! Yes, both of you! Over here! Ecco, lo sape. I've been eye on you for a while now. Ma come cavolo faccio ad avere certi... No, seriamente non ho mai guardato la missione di Fontaine su YouTube. So qualche spoiler, qualcosa, ma... ogni tanto c'ho certi... Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. You are the mafia or something? Well, you're right on the more about that one, but who are you? I'm... Navia. Have you never heard of the Spina di Rosula? Hmm? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Money. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. 007, operazione biondini. Non lo so. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Your voice is peculiar. I like. Huh?
Demoiselle? What gives with the names? Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. I was the princess. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. But you, traveler, you wanna call me partner? No, I'm just kidding. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rasula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. Vuoi indagare anche tu? That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now! But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Va bene. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? In effetti. But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Io ho già notato anche all'inizio quando dovevamo affrontarla in battaglia, lei fa no, va bene così, come dire, sembrava che c'era paura, però non volevo dirlo perché poi magari pensavate che mi sono spoilerato la storia. Ripeto, non me la sono spoilerato. Sono usciti qualche meme su Aoyola, ma non sapevo che Navia sarebbe comparsa adesso, per dire. So che sembrava il momento migliore per farla comparire, tutto qua. E sì, sembra che Furina non mi dà quell'effetto degli altri Archon, perché sembra che si crede, però c'ha una paura FIFA, quindi non mi fa paura per niente. È solo una smorfiosetta. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Ah. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. Interessante. Le altre nazioni li venerano. Prendi ad esempio Kujusara, prendi ad esempio Jin, prendi ad esempio beh, Piccino un po' di meno perché li odia gli Archon, ma tutta la parte tra virgolette reale di lui sì e no, provano molto rispetto. Invece qua sembra che Furina sia una che fa spettacoli da 4 soldi. Sembrerebbe, non so. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? Non sempre, I guess. And why would that be? La verità può perdersi in una strada. Qualcosa di serio come un processo non dovrebbe essere trattato come una forma di intrattenimento. Esatto, penso questo. See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent. Ci conosco. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. Sì, la gente finisce in prigione a caso. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors.
Questo è finito. So anche un altro dettaglio di lei, ma lo so perché lo dice negli eventi, anche negli eventi qualcosa veniva spoilerato, ma io non sapevo dello spettacolo. Un mio amico mi aveva spiegato l'introduzione, me l'ha spiegata in modo così vago che onestamente non è proprio come me l'aspettavo. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Ah, Oh, well, I can be the assistant, sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. ah, That's more like it. ah, Paimo. Penso che tu non stia affermando il punto Paimo. Pare che tu abbia già accettato. Penso che non stai affermando il punto Paimo. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. The mafia. Sembrano mafiosi, scusa. You have a point. Huh. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. Uno parla, l'altro non parla. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. Thanks! Ok. Why would it be him? We all heard that noise, didn't we? Parliamo con i mafiosi. Speaking of that, I think magic shows would be very popular in Poisson. Oh, I can see that. Maybe I should try to learn some magic. If I could make things disappear, cleaning my room would be a cinch. ok. You need not worry about such things, Demoiselle. That falls under my duties. Oh, right. Perché viene da un'altra nazione, lei. Cos'è? Speaking of that, I think magic shows would be very Poison. Dov'è Poison? Maybe I should try to learn some magic. You need not worry about such things. Oh. Dov'è Poison esattamente? Vabbè. Ultimo indizio di qua. Parliamo con la ragazza. Yes. Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. My name is Starry Legacy. No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Siamo praticamente chiusi qua a chiave per tutto il giorno, dobbiamo dormire qua dentro. Were you always guarding this entrance? Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. Devono proprio chiaranare. So, the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. Durante lo spettacolo. I doubt there was much opportunity then either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. Quindi è stata tua. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. Sarebbe stato epico però se te la vedevi sgattaiolare. We Melazines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Alright, thank you for your help. This'll be useful info. Yes. Nessuno è uscito dal teatro. Dopo che è avvenuto l'incidente, solo coloro la cui identità è stata verificata hanno potuto lasciare il luogo.
Immagino la gente, devo andare a lavorare, lasciatemi andare! We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. È finito il minigioco. Shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Ayaka è tornata perché l'odore di polvere da sparo al mattino ormai mi piace. No, vabbè, tecnicamente siamo nel passato. Quindi quello dei moschetti non è neanche esistito, però. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. Ci prova con la madame. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've Prova con la arrived. madame. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Ti ha notato, c'è l'ombrello, fucile a pompa. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and we'll be helping investigate this whole situation. She said it, pardon. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Inette sembra un po'. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. Ah, sotto, non sopra. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. Il retro della porta non è lo stesso? The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Quindi c'è una seconda cassa all'interno di questo. Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Piano terra. Oh, so there was a passageway under the magic box. Ah, io pensavo da dietro. Questo passaggio è collegato alle due casse. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? Ho visto. The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. What? I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. Carina l'idea. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Cos'è successo a te durante il numero però? Right! You were talking
time! And you even came out for a moment near the end! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. Ah. What? My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Ah. Oh, interesting! That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. Ero io quella che è sbucata fuori dalla cassa. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. Ah, what? And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow! Every detail you revealed was more amazing than the last! Ci avete ragionato molto. Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. What? And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. Would. Teoricamente. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. Com'è possibile che cerco qua? We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. Ine ha fornito un resoconto dettagliato di come funziona il numero usando una cassa nella cassa. L'idea era quella di trasportare la cassa contenente il membro del pubblico attraverso un tunnel sottostante, che lo stesso Linney avrebbe usato per arrivare dall'altra parte. Nel frattempo, dopo essersi cambiata d'abito, Lynette e il suo assistente sarebbero presi cura di interagire con il pubblico. La cassa magica sul palco è uno strato aggiuntivo. Lynette, con addosso gli abiti di Green, è rimasta nascosta alla fine del trucco di magia. Alla fine del trucco di magia, Lynette sarebbe dovuta apparire per far credere che Linea si fosse spostato istantaneamente nella cassa dall'altra parte. La cassa magica al centro del pubblico ha due strati, sotto di essa spiega un ingresso a un tunnel sotterraneo. È così che la persona fortunata tra il pubblico avrebbe dovuto essere trasportata senza che nessuno la notasse. Interessante. Why would it be him? The performance would not have been visible from where the doors were guarded. If Paimon were on duty, she would have snuck back into the audience seating. Aspetta, non capisco. Allora forse Brown sarebbe sgattato il ruota di nuovo in mezzo al pubblico. Well, there was no chance Paimon could have seen that the box had 2 layers. And that's why only the 2 of them can perform this trick. Sì, perché sono fratelli. Digging a tunnel just for a magic trick? Whew, that must have been a lot of work. Beh, tutti i palchi hanno un soppalco, quindi tecnicamente sembra che fosse imparare automaticamente. Non c'è, scusate, non c'è, sì c'è questo. Cammina la scala. Oh, sembra che c'è stato qualcosa qua sotto. The floor is wet. Please be careful not to slip.
Speaking of which, why would there be water here? Se serviva per il numero. Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear. And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? O è una persona che è entrata e l'ha buttato giù. That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Let's note this down too and think about it later. Mi sta simpatica lei. Mi ispira più Lynette, ma mi sta linea Lynette, però non simpatica ancora. Anche loro. Ci sono molti cocci di un vaso da fiore rotto. Ci sono molti cocci di un vaso da fiore rotto in corrispondenza di un'estremità del tubo. Dall'acqua che era all'interno fuoriuscita. A giudicare dalla distanza sembra improbabile che sia stato ed è stato fatto cadere da un carrello che doveva trasportare la cassa. Okay. Quindi cosa manca? Questo. What's this? Un appio. Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Non ne ha parlato prima. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Mi deve vedere che qualcuno voleva scappare. Whatever it is, Con l'appione. let's make a note of it first. Una fune che è caduta a terra. Un gancio metallico è stato legato a una delle estremità. Il suo uso non è chiaro. Sì, sembra un arpione, non un arpione, un modi 007. Ai vestiti. Vestiti di Lynette su questi. These are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Non mi ricordo sinceramente. Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Fine non ha detto nulla a proposito di cambio d'abiti dell'ospite, anche se sarebbe kinda weird. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Che è successo ai suoi occhiali? Cosa è successo ai suoi occhiali? This is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Cosa sta combinando? Gli abiti appartenenti all'Asley, la ragazza è scomparsa. La ragione sembra ignota. Kinda sus. Cerchiamo di tenerci family friendly, però comunque un po' strana come cosa. Esamina le tracce. I immagini binari sono perfetti. Ok. Come dicevamo prima, è impossibile che ha toccato il coach. Magari c'è stata una lotta, la ragazza non voleva andare, e quello lì... Ah, ti ho preso lo stesso, è andato via con l'arpione, chissà dove. Che ha quell'ideale. Ma non sono sicuro. All'interno sono stipati oggetti e costumi di scena gettati a caso. Wow, che interessante, cosa interessante. Guardiamo il carrello. Il carrello cruciale per trasportare la cassa magica dall'altra parte. Il colpevole deve averlo usato per attuare il suo piano. Ah. What is this place? È un condotto. It seems someone could fit through here. Huh. Could this have been the suspect's escape route? Who does? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. Beh, però abbiamo la prova che hanno usato una... Vabbè, mi viene da chiamare l'appione. A parte quelle che passano per le casse magiche e quelle che erano occupate da linee linee. Oh, you're right. Let Paimon write that down. Sembra che il condotto di aerazione del passaggio sia largo e a malapena da permettere il transito a una sola persona. Andarsene assieme
ad una scomparsa in ipotesi realistica. Seems we're just about done investigating down here. Yes, let's head back up. Non è superficie. Può essere chiamato superficie. Siamo in un dominio. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. Seems to me that there are several things that don't add up here. Tra l'altro una via come ha fatto entrare, scusa? Chi ha fatto entrare? Anche quello. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding. Non so se devo crearmi io una teoria, ma c'ho già una teoria. Quello lì ne ha approfittato del pubblico che contava la rovescia e... No, quando siamo entrati c'è stato un problema con gli oggetti di scena, giusto? Linea ha dovuto andare a controllare. Può darsi che c'è stato uno scambio. Poi quando è avvenuta la cosa... Però il problema è quello, non sarebbero già... Beh, magari riusciva a tenerla la corda su sospesa quella roba lì, quindi praticamente secondo me c'è stato uno scambio quando siamo arrivati noi. Poi penso che l'altra cosa che sia successa è che tra uno spettacolo e l'altro qualcuno è riuscito a intrippolarsi sotto il palco e qualcuno sapeva che la ragazza sarebbe stata scelta, quindi è qualcuno che conoscono forse, linee linette, e dopo che questo qua si è acciuffato la ragazza che appunto è andata giù con il carrello, questo ha aperto la porta, si è pigliata. Sarà stato un combattimento, lei ha provato a dire no, non voglio, e si è rotto il bang, sarà stato la roba che si rompeva sotto, e poi alla fine è riuscita a pigliarsela e è scappata con il rampino. So the tunnels Rampino. become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. Così parerebbe. È tornato normale gli occhi. The plot thickens. Lenti. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. Anche l'oratrice. That's right. This is how indemnitium is produced. Sì, è quello che dice. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. Sembra antica Roma. To put it simply, it's as if the oratrice has its own will, and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the oratrice as a reference. Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Adesso. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Neverlet called the shots. Anch'io.
In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. So we are gonna dormire. Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. Okay. I'm ready to break out at any time. Sono motivato in qualsiasi momento, mi piace. Whoa, there's no need for that. Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Ah, Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. mi piace. Sono pronto. Momento di fare difficile, I guess. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. Attenzione. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Uh-huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. I'm on. Just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? But how? Understood, Demoiselle. Everyone, please come with me. Ok. Ma gli altri membri della rosa lì Wait, you're carrying a portable stove with you? non si insospettiscono che lei è dentro? Fanno uscire in qualche modo? Yes, I must be prepared to meet the Demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. Pizzica, è potente il ragazzo, il signore. Allora, presa sta roba. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Silver mi sta simpatico perché non senti mai parlare, ma dice certe parole. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snack soon enough. Pieno di soldi. These three are quite the interesting group. Deve essere una cosa tipica della spina di roso. Sembra presa in giro del nome della rosa, qualcosa del genere. Good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. Io applaudivo. Yes. And I was giving encouraging smiles. Yeah, sono troppo simpatici sti due, li adoro. Non è possibile, mi piacciono un botto. Già prima mi piacevano, ma dopo sta roba mi hanno fatto morire. Esattamente ciò che voleva dire Paimon, ma pazienza. Paimon was just thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Ma l'independent woman adesso comincia a dire. Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Good point. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Hey, you got my respect, girl. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Mi dispiace solo per loro che devo portare il fornello intero in giro. Già, adesso per la dieta. Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You
wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite. Strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. Non ti riposi anche tu? Già, perché non ti riposi anche tu? No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. Presumo anch'io. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? Gli appatti gemelli rimangono altre due persone. La ragazza scomparsa e la vittima. The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel. Resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Sì, è quello che pensavo anch'io. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... Chi sarebbe sta terza persona? Non c'è alcuna prova. True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. Beh, una credo di sì. Vabbè, mi viene a chiamare l'arpione o chiamare l'arpione, cioè come fa Linea a usare l'arpione? E poi lo lascia lì, cioè, l'ha usato così mentre aspettava i 60 secondi, così ci giocava, cioè non ha senso. Si vede che ha provato a scappare qualcun altro, è stata una terza. But the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowell. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape? Asley avrebbe potuto alterare sicuramente gli oggetti magici nel passaggio. Beh, prima di entrare, appunto ci ha detto c'è stato un problema, puoi venire Linea? E l'hanno chiamato, ma non sarebbe potuto sapere, non avrebbe potuto sapere come funzionava il trucco. That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Cos'è, ci sai? Your macarons are amazing though, Navia. They smell great! They're nice and crisp and super sweet! Mi piace che c'è ancora gli occhi. They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest! Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Va bene così, se li hai mangiati ti hai mangiati. Se li hai mangiati li hai mangiati. Va bene così, tutti sanno quanto mi mangiare. Quindi se li hai mangiati. Non è che veramente c'è ancora quello lì che se li hai mangiati. Wait, even you don't believe Paimon? How could you? Oh. If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach!
C'è qualcuno tra noi? All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Perché non c'è nessun altro tra di noi, almeno che... Malus, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Non c'è bisogno, dai. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. As always, sì. Well, this really is your hobby, huh? Prepari altri 2 macaron mancanti. Tuttavia la conversazione che segue non fa molti progressi. Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. Interessante che però... non so se conta, ma può darsi che c'è qualcuno tra noi. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the two of you think the case over again. Meanwhile, I'm gonna do my beauty sleep. Ma non sembra quel tipo di ragazzo, però. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. Che non è beauty sleep, ma... Beauty nap. Vabbè. Devo ancora raccontare una ragazza che ti fa... che fa così. Che fa qualcosa, però. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. Vai. I'll be back if I find anything new. Né Cowell né Assi avevano un momento, ma dopo aver parlato con Navi anche la probabilità che vi sia una terza persona coinvolta sembrano piuttosto basse. Ok, abbiamo il controllo di nuovo. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Devo schiacciare VZ. Aspetta un attimo. Non è un gadget. Volevo vedere un attimo. Ah, devo fare anche questo. Dove sono ste note? Sono un gadget. Ah, abbiamo la visione del principe. Cos'è? Sembra che ci sia stata un'occasione in cui il principe abbia perso il controllo del potere. La visione ha perduto proprio Bagliore dopo che il suo proprietario l'ha abbandonato. Quello che... How strange. Quello che è successo all'amico di Kalu. There was no third person. And Paimon didn't eat more than 3 macarons either. That size wouldn't have been a problem for Paimon. In effetti. Però mancano delle cose. Dove sono queste cose? Più che altro sono tutti andati via, siamo rimasti così, no? Non ci si può divertire in nessun modo, no? Siamo incastrati qua. Ah, la porta aperta. C'è sempre la ragazza che è di straordinario oggi. Okay. Sarei curioso se ti vedi loro due qua in qualche posto. Poi tornare avanti e indietro, però non penso che abbiamo visto tutto, credo. Mi dà un po' fastidio i punti di domanda perché magari sono indizi che mi sono fatto scappare. Spero che questo non mi porterà a sbagliare la missione, ma
Dove è finita Nave e i suoi scagnozzi? La mano. Che cavolo? Hello? Praticamente nel nostro team adesso abbiamo una delle più importanti figure politiche di Nazuma, uno che ha protetto, cioè come si dice, che ha parato il colpo di un dio, una dea e una suora un po', diciamo, fuori. Questo non basta per farci uscire? No, ok. Beh, però io, insomma, se seleziono la Raiden, purina, ormai ti narcono fino a sopra, so. Comincia a schizzare male, guarda. Boh, sono gli indizi, non li so. E non è che non li so, perché... Ah. Him. How strange whoever the murderer was. They must have made preparations well beforehand. This is probably a prop, too. Oh, looks like it could hook onto a lot of things. Like the traveler's fishing rod! Forte. A me più che sembra una cosa a mo' di Deodero 7, poi non voglio dire. This flower vase is probably a prop for the show. But it also could have been used in the crime. Io penso che ha ragione Navi. Pure ha provato a liberarsi la ragazza. Questo qua ha voluto combattere. Paimon doesn't get this at all. You think about it for a bit, traveler. Cerco di tenermi family friendly, ma le persone un po' più cresciute di me sembra... Probabilmente è successo qualcosa di strano. Se ci sono gli abiti per terra. Però appunto... Magari sono semplicemente io che la penso male, però... Non so veramente come partire... Come partire con sto caso, onestamente. Ho anche cercato in giro, ma non ho la minima idea. Ah, è il giorno successivo. Ah, dobbiamo aspettare un altro caribbio di giorni. No, tanto sono le 6. Ops. Ah, mi sa che dobbiamo aspettare un altro caribbio di giorni. Che strano però, perché se fosse anche nella realtà così ora vuol dire che... Un giorno l'abbiamo passato già qua dentro. Non è che... Probabilmente erano le 8 di sera. Lo spettacolo presumo che è cominciato di sera. Adesso sono le 6 del mattino. Quindi tecnicamente il giorno dopo è quello, oppure devi aspettare proprio 24 ore qua dentro. Quindi se devi aspettare 24 ore qua dentro c'è da sospirare. Io pensavo tipo 24, 12 ore. Io ho un'idea, ma affrontiamo le cose cosa alla volta. Good plan. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Ah, quella lì c'è amici dappertutto. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Però mi stai simpatico. Sono contento che ho ottenuto la Raiden, ma Navia è Best of luck to you.
Però prima di Navia mi sa che ci vuole Furina per aiutarmi nella pace. Anche se in questo caso è un po' smorfiosetta la ragazza. Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? Io dice che non abbiamo capito un cacchio. To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Oh, già i nostri best friends. Well, now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. My God. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. Stia tranquilla, signorina. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Quando fai eventi è totalmente diverso. Aspetta e vedere. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Quindi, Cardinale. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Sure. Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Ne spiega i dettagli e il pubblico lo ascolta a bocca aperta. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Is it correct? Yes, that's correct, Your Honor. Yura. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Aiuto. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. È pazzo. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. Sentivo una musica tipo modi. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Devo sentire sta musica. Mi dispiace se metto le cuffie. Voglio sentire sta musica un po' meglio perché mi ispira. Sembra una musica che potrebbe interessare. La sento quando non ho le cuffie, ma poco. Wow, mi piace questa canzone. Sembra bellissima. Anzi, è bellissima. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. What? And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? Con le cuffie è troppo epico. Ma sto gioco con le cuffie è fenomenale, però appunto le casse non posso metterle perché fa eco. Quindi l'unica cosa che posso mettere è le cuffie, però siccome le cuffie mi fanno venire anche male alle orecchie, avevo preso queste cuffie che metti al massimo e si sente tantissimo e quindi le appoggio di fianco a me e sento. Però la musica la sento bassina. No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. È possibile che Linnea non sappia di quel rumore? Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. Oh, senti che musica.
I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Credo che rappresenti la presa di posizione della lavoratrice guarda a caso. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Senti sta ragazzina. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Sure. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? Cos. The House of the Hearth? Sono dei fatui loro? Legna e Renes sono dei fatui. Ma che cacchio? No wonder they did something like this. Può darsi che vengono da Snaia, ma non mi sembrano dei fatui. A meno che sono i fratelli di Tartai. So the serial disappearances were the Fatsui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Sono veramente dei fatui. Com'è possibile? Ah, ci credevo allora. Assurdo. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. My God, I'm the best. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Vabbè. Ma come possiamo essere dei fatti che fanno gli spettacoli? Che strano. Hey, Linny! Why didn't you tell us this before? I Nerinette sono dei fatti. Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Ah. Are these claims true? La verità di mago di ingannare gli altri non è in dubbio. Non è in dubbio, e considerando come Rinei ha nascosto la sua identità, potrebbe essere stato tutto organizzato. Inoltre il principe qui a Fontaine, assieme ad altri membri della casa, deve esserci qualcosa su. Sono stata una vittima di questi schemi passati e ora... Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Chiedo il permesso di parlare, vostro onore. Granted. Granted. Il mio cliente ha nascosto alcune informazioni cruciali. La mia difesa non può proseguire.
In effetti i fatui sono i nostri avversari. Però mi dispiace, Ghinette è troppo simpatico, carino. Il mio cliente ha nascosto troppe informazioni cruciali, la mia difesa non può. In that case, what is your request? Chiedo un rinvio, ci sono delle questioni da discutere. Is that really necessary? They're already as good as guilty. Might as well throw it in the pit or something. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Nice, I guess. Order! Order, I say! Order! Sembra qualcun altro. Giungli. Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. Andate a prendere i biscotti e tornate. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. È pazzo. È completamente pazzo. La musica non c'è più, quindi tocca il culo. Però mi è piaciuta. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. Neanche noi, ragazzino, perché i fatui ci hanno combinato un po' di cretinate. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Come fanno a essere dei fatui? Vanno a fare gli spettacoli e fregare. Ma non sono dei messaggeri, sono solo dei fatui. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. Vediamo cosa dici. I know you've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. Quindi mi stai dicendo che ci sono diverse... Siete dei fatui, ma ci sono anche i fatui bravi? È quello che dicevo l'altro giorno. Secondo me, se andavamo a Sensnaia, venivano... C'erano i fatui visti come la gilda dei ladri di Riften, che rovinano tutto, la reputazione della città, eccetera. Poi ci sono i fatui normali. Le guardie, insomma, forse. È quello che dicevo l'altro giorno, la mia teoria, quando andavamo a Sensnaia. Quindi può darsi che sia vero, però non mi fido lo stesso. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. Quindi la cosa dell'acqua è vera? I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Ma come facciamo a sapere che anche questa non sia una bugia? Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. Un fatuo che fa il mago. Un imbroglione di professione. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Quindi i Nerinet sono altri personaggi che si aggiungono a Rooster che sono dei fatui. Non ce n'è molto. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but
Prima spiega l'altra questione. Dovere davvero mentre veniva eseguito il numero. Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? Beh, così ti sei scavato la... During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the Quindi è core is stato stored. lui. Mamma mia, questo. Comincio a non sopportarlo anch'io, wow. Che plot twist. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Ma perché volevate il nucleo? Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Perché volete capire come funziona l'attrice? Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. Oh, te la vuoi rubare? That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you Mi this stava così simpatica Lynette, sembrava Deia. Vabbè che anche Deia le sue scemenze le ha fatte, però... It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But, like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Io non mi fido di Fatui neanche morire. Da quello che è successo con Tartaglia non mi fido. Anch'io. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Io credo nei fatti. Mi difenderò da queste accuse. La giustizia farà di certo il suo corso. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Una prova ce l'abbiamo. Huh? Il rinvio è quasi terminato. Oh, Paimon thinks she gets what you mean. Con la voce. Ina afferma che dopo essere entrato nel tunnel si è diretto nella stanza. Sostiene di non aver assistito al crimine, quindi non aver sentito il tono. Ina afferma di aver sentito una voce. Contiene il nucleo. Se ce lo diceva prima entravamo noi nel nucleo a vedere se ci sentivamo. E invece continuiamo il processo. Che strano, però divertente. La corte finisce di aggiornarsi al processo tanto atteso ai premi. Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. Ho bevuto un po' d'acqua, sono andato al bagno, sono tornato. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. The best, oh my god. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. Oh my god. At this stage, let's revisit that scene from Linny's perspective.
Ok. Analizzando le affermazioni della controparte puoi cercare le contraddizioni presenti nella loro versione di fatto. Usare prove e indizi raccolti durante le indagini per confrontare le asserzioni errate sui fatti e sostituire con delle nuove deduzioni. Usa le confrontazioni per convincere il pubblico a ottenere il loro supporto. Puoi verificare i loro cambi di opinione grazie all'oratrice. Dopo aver scovato e confrontato tutte le informazioni, potrai completare il ciclo e svelare la verità. E se sbagli? Ah! Poi! As the countdown began, he entered the tunnel. Ok. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. Quello He sbagliato. did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linny red-handed. Beh. So Linny proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Eh sì, poi lo ammazzi davanti agli altri. Linny passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands. È già 5 ore che la streamavo, ma oggi non sto bene, quindi ci sta. And there you have it. That's the truth behind what happened. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linny experienced, and what he saw. Stiamo parlando. Ginny entra nel tunnel, questo non possiamo contraddirlo. Questo no. Mi afferma che dopo essere entrato nel tunnel si diretto nella stanza del nucleo, sostiene di non aver assistito ai crimini. Quindi... deve essere stato veramente confuso. Allora, lui è entrato il tunnel dopo il momento la rovescia. Questo. Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. Ok. Non è neanche questo. È questo, giusto questo. Esatto. According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Con un vaso ho tolto gli abiti per vedere che venisse identificato. Linny era davvero nel tunnel in quel momento? No. Era all'interno della stanza del nucleo. Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. Cole si è inventato in linea che ha prove esistenti indicano che quando Linny è tornato nel tunnel ah sì, è questo. Detto Linny deve essere stato confuso quando li ha notati, no? No, è questo, no? Sì. Linny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Cacchio di fatto. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! Aiuto. When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime
be developed by the time he reached the tunnel again. And in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Già una roba del genere me la metterei come sfondo destro. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. Computazione riuscita. Carino sto minigioco. Il gioco è piccolino di minigioco. Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! È tutta rossa. Wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! Inoltre credo che ci sia un errore nel ragionamento della corsa. My reasoning? La testatura di scena è stata chiaramente malomessa. Tuttavia Madame Furina ha detto che Cowboy si è imbattuto in linea proprio. If that's the case, then if Carol hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? E appunto è quello che dice lui. Oh, they have a point. That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Aiuto, ci comincio a chiamare partner. Well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Non è che per caso ricordi come hai computato la libidinina all'inizio? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Le tue affermazioni sono diventate la mia arma. Le tue affermazioni sono diventate un indizio chiaro. Informazioni sull'entità della donna scoperta. Quindi posso essere una famosa ispettrice. Questo. Questo. Oppure essere qua. Quindi non posso intuire quando un crimine si è verificato. Quali sono le prove che linee non possono intuire quando si è verificato? Quale, scusi? Quale scambio devo? Questo? Are you sure we don't need to give this more thought? Paimon thinks there's something off here. Scusa. Allora è questo. No, e non ha senso neanche questo. That's right! Linny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. Senti che canzone? This means that when the crime happened, Linny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Senti Paimon come è presa bene contro l'arco. Well played. To think you'd use such logic. Perché cacchio c'ha la doppia personalità questa? Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? Assassino, eh? Creazione del clone a forma di ingranaggio presenti nell'interfaccia per controllare le domande.
Seleziona delle risposte, riempi tutti i ingranaggi vuoti per verificare l'esattezza della tua deduzione. Fai qualche errore modifica le tue scelte in base alle opzioni. Una volta risposto a tutte le domande, potrai completare la catena logica. Nel rapporto investigativo i fuochi d'artificio esplosivi hanno dato fuoco alla furia che tenevano sospesa la vasca. Questa era tenuta ha fatto precipitare sul cazzo, uccidendo Cowell. Linea non è più uno sospettato, soltanto gli altri membri della troupe potevano mettere gli usciti in scena. Linea ha fornito un resoconto dettagliato di come funziona il numero. Usando una cassa nella cassa, l'idea era quella di trasportare la cassa e contenersi questo. Dopo essersi cambiata d'abito, Linetta e il suo assistente si sono occupati dell'identificazione. Gli abiti della ragazza scomparsa sono stati trovati nel tubo. Seleziona un indizio qualsiasi per visualizzare le informazioni. Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or did she have her own scheme all along? Non credo. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. In effetti. Could there have been a third person involved? Penso che sia questo, ma non sono sicuro. Ah! Sì, perché all'inizio ha detto che c'erano dei problemi. That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Beh, se ha detto che è corretto, ci sta. Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. Possiamo ipotizzare che Linea non sia stata in grado di interferire col crimine? Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. Questo è il primo. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Quello potrebbe essere, Sound secondo me, un may have sicuro. come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Anche quello non c'entra perché. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been some fear that she would attract attention. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. No one entered or left the opera house through its entrances. So where would the criminal have wanted to take Halsey? Nessuno poteva entrare, aveva intenzione di portare Aslan. Quindi lasciò il criminale doveva avere intenzione di portare. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Sarà questo. E poi questo. No one entered or left the opera house through its entrances. So where would the criminal have wanted to take Halsey? Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been some fear that she would attract attention.
Ah, l'ha scambiata. No? Non so, no, è sbagliato. Quello di lì è giusto. Però forse ho capito. L'ha scambiata, no? It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Halsey's clothing was in the tunnel. No one entered or left the Opera House through its entrances. So where would the criminal have wanted? Avrà portata in It superficie. would have been tough for both people to fit into that vent. Questo non penso che c'è. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Quindi penso che sia uno. E penso che sia due. Halsey's clothing was in the tunnel. E penso che The sia deceased's name is tre Cal. troppo perché si è sbagliato anche questo. Due sono giusti. It would have been tough for both people to fit into that vent. Non c'entra No niente one per entered questo. or left the Opera House through its entrances. So where would the criminal have wanted to? Non capisco i due indizi, cioè nel The senso. deceased's name is Ah già, Cal. scusa. No one entered or Ecco. no one entered or left the Opera House through its entrances. It would have been tough for both. Quello è il fatto portarla via, è quello che intendevo io. The deceased's name is Giusto? Cowell. Ah, hai sbagliato quello. It would have been tough for both people to fit in. C'è l'attrezzatura per poterla manualmente. Come aveva tutti i mezzi per fare il misfatto. Il numero è stato probabilmente prodotto da valutazione tra Cowell e Asmi. Il netto non è stato nel tunnel per un minuto. Questo avrebbe dato a Cowell tempo per fare oppure secondo la testimonianza degli agenti della guardia sono entrato e uscito dal teatro, quindi se anche l'avesse portato da qualche parte non ci sarebbe stato modo di uscire. L'uscita dalla casa si sarebbe verificata sotto gli occhi degli spettatori e tutti l'avrebbero scoperto. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? Dove si sarà cacciata Ashley? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. In realtà non capivo neanche io qual era quello giusto. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Fuggire dalla vasca. Là. Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the Sta durando un defense is unable sacco to sta make roba. further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Un momento. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Quello è giusto. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Là. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Finalmente. Non c'era neanche quell'ipotesi. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped
escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Vogliamo esaminare gli effetti personali. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about two completely different things. Even so, I trust the Traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. My God. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Mi sembrava che non c'era un avvocato. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased Cowell. Pochi minuti dopo la gente porta delle We are notizie. still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea. Ok, nel biglietto ci sta qualcosa. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. Mitica, sto gioco era tutto castelli eccetera, adesso è droga e quant'altro. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. Non è che Furina è una drogata. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. È quello che pensavo io. As such, L'ho we detto believe all'inizio. that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Aiuto. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Sono contento che ho cominciato Fontaine, era da 100 episodi che eravamo lì a fare un cacchio. Quindi... Guards, please continue examining the Cacchio items no, along però these abbiamo lines. fatto personaggi. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. Yeah. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Yeah,
volante il campo. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Adesso presumo che aiutiamo loro due, poi loro due ci diranno di nostra sorella, finché non arriva la prossima nazione. Il liquido che la guarda ha trovato nella valigia di Cowell sembra avere la capacità di dissolvere gli abitativi di Fontaine, trasformandoli in acqua. Che prima sospettato. Corda. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. Io penso sempre che sia questo. The rope that held the water tank up was lit by the fireworks and snapped. As such, the focus here is on the water and not the tank. Quindi questo. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. I remember there was something else within the inner layer of that box. Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? Non penso. Se fosse... questi due? No, non penso. I remember there was something else within the inner Se fosse così. water from the primordial sea. Però Now it non seems like the hook rope. credo. Due sono sbagliati. Allora la The rope corda that held the water tank up. e poi I remember there was something else. cos'è questo? Lynette was in the magic box on stage the entire time. È un po' difficile che viene. Interessante nel dire che probabilmente li sto mettendo al contrario. Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of... I remember there was something else within the inner layer of that box. Se fosse così. Ok, mi sembra. Questo coso sta durando ore e ore letteralmente. It's Ace Detective Paimon's time to shine again! Attenzione. In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. Il gancio di metallo si è retrattato gradualmente per bucare il pallone al di sopra della casa. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear. Un attimo, I la told you. Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Che cacchio è lei là? Now, No, ma it penso seems like che the only ritrae point la of sua. contention remaining is the exact Quello che circumstances sta that led to pensando. Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence.
I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. Come, scusa? What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. E che cavolo ha messo lì dentro? Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Di nuovo. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowl then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Il merito? Se fosse una roba di Fatui lo sanno che Fatui è lui. Ultimately, he knocked Cowl out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Sentite, io vado a mangiare. Right, Mr. Linny? Io andrei a Used up mangiare. all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Lo so, però devo andare a mangiare, ciccio. Is this the end of the road? Oh no. Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. No, io dovrei andare a mangiare, però, ciccio. Seems using the water as new evidence was too good a move. Oh, why did this have to happen now? I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. Il gran finale, you said? Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linny, if you would be... What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. Sono curioso. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous È finale andato to a today's combattere performance? qualcuno, l'ha portata indietro la ragazza. Ti scommetti? Come on, Linny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. Tutto compiaciuto. And voila. Eccola. Sorry for the interruption.
Oh, poverino. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. Ah, I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. sei nascosto. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. Well, that's What? something. Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. Già sentito sto nome. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. È quella lì che abbiamo provato a beccare, giusto? But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. Ah. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. Ah. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? Sono abituati a camuffarsi, non è da scrivere. But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? Giunta l'ora di confutare la costruzione del This time, raccontito. we need to tell the entire story from Lily-Ann's perspective. Tocca a Stark. Vabbè, io vado un attimo a mangiare e continueremo dopo, va bene? Tanto sono già le 24:10, mi avrebbe dovuto chiamare per farmi partire da casa, ok? Quindi ci vediamo dopo. Ciao ciao ciao. O dopo o domani, però il gioco non posso lasciarlo acceso tutta la notte. Comunque.